নমস্কার, স্বাগতম শিক্ষার্থীরা। এই টপিকে আমরা গ্যাস টাংস্টেন ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিং প্রসেস ব্যবহার করে 3mm থিক অ্যালুমিনিয়াম শীটে স্কোয়ার বার জয়েন্ট পরীক্ষা করা শিখব। এই টপিকের শেষে আপনি ডাইমেনশন অনুযায়ী অ্যালুমিনিয়াম শীট প্রস্তুত করতে পারবেন। স্কোয়ার বার জয়েন্ট সেট করা, GT-AW প্রসেস ব্যবহার করে ফ্ল্যাট পজিশনে জয়েন্টটা ওয়েল্ড করা, পৃষ্ঠের যে কোনো ত্রুটির জন্য ওয়েল্ডটা পরীক্ষা করা। এখন গ্যাস টাংস্টেন আর্ক ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে 3mm থিক অ্যালুমিনিয়াম শীটে স্কোয়ার বার জয়েন্ট মনিটরের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো দেখি। স্টিল রুল, স্ক্রাইবার, বল পিন হ্যামার, ট্রাই স্কোয়ার, tongs, steel wire brush, filler rods, welding torch, key এবং স্প্যানার, হেলমেট টাইপ স্ক্রিন, গ্যাস রেগুলেটর কাম ফ্লো মিটার, welding power source, shielding argon gas cylinder, tungsten electrode, foot switch, center punch। এখন আসুন আমরা GT-AW প্রসেস ব্যবহার করে ফ্ল্যাট পজিশনে 3mm থিক অ্যালুমিনিয়াম শীটে স্কোয়ার বার জয়েন্টের জন্য প্রি ওয়েল্ডিং প্রিপারেশনস দেখি। অ্যালুমিনিয়াম শীটগুলো কেটে নিন। (150mm দৈর্ঘ্য বাই 50mm প্রস্থ এবং 3mm থিক। শীটগুলো স্কোয়ার বার জয়েন্ট হিসাবে সেট করুন। ওয়েল্ডিংয়ের জন্য টাংস্টেন ইলেকট্রোড ব্যবহার করুন। সমান বিরতিতে জয়েন্টস ট্যাক ওয়েল্ড করুন। (1.5mm ইউনিফর্ম রুট গ্যাপ দিয়ে। এখন আসুন টাংস্টেন ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিং প্রসেস ব্যবহার করে ফ্ল্যাট পজিশনে 3mm থিক অ্যালুমিনিয়াম শীটে স্কোয়ার বার জয়েন্টের ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়াটি দেখি। ওয়েল্ডিং টেবিলে স্কোয়ার বার জয়েন্ট সেট করুন। নির্দিষ্ট করা বিভিন্ন প্যারামিটার নিন এবং সেই অনুযায়ী সেট করুন। অ্যালুমিনিয়াম শীটের প্রান্তগুলো পরিষ্কার করুন। পৃষ্ঠটা পরিষ্কারের জন্য স্টেনলেস স্টিল ওয়্যার ব্রাশ ব্যবহার করুন। টাংস্টেন 2mm ডায়া ইলেকট্রোড ব্যবহার করুন। গাইডলাইন অনুযায়ী কারেন্ট অ্যাডজাস্ট করুন। লেফটওয়ার্ড টেকনিক ব্যবহার করে ফ্ল্যাট পজিশনে জয়েন্টটা ওয়েল্ড করুন। ওয়েল্ডিংয়ের সময় পেনিট্রেশন বিটকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আন্ডার সাইডে একটা অস্থায়ী সমর্থন দেওয়া হয়। ওয়েল্ডিং জুড়ে ইউনিফর্ম শর্ট আর্ক বজায় রাখুন। ওয়েল্ডিংয়ের সময় এন্ড ক্রেটার এড়িয়ে চলুন।
এখন আমরা টাংস্টেন ইনার্ট গ্যাস প্রসেস ব্যবহার করে ফ্ল্যাট পজিশনে 3mm থিক অ্যালুমিনিয়াম শীটে স্কোয়ার বার জয়েন্ট করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো দেখব। বৈদ্যুতিক সংযোগ সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। সঠিক কালার লেন্সেস ব্যবহার করুন। খালি চোখে আর্কটা দেখবেন না। সঠিক পোশাক পরুন। ওয়েল্ডিং মেশিনটা সবসময় সঠিকভাবে আর্থ করবেন। লেফটওয়ার্ড ডিরেকশনে এগোন। ল্যাক অফ পেনিট্রেশন। cracks. Blowholes. রিক্যাপ। এই টপিকে আমরা শিখেছি মাত্রা অনুযায়ী অ্যালুমিনিয়াম শীট প্রস্তুত করা, স্কোয়ার বা জয়েন্ট সেট করা, লেফট ওয়ার্ড টেকনিক ব্যবহার করে জয়েন্টটিকে ফ্ল্যাট পজিশনে ওয়েল্ড করা, যে কোনো পৃষ্ঠের ত্রুটির জন্য ওয়েল্ডিং পরীক্ষা করা। ধন্যবাদ শিক্ষার্থীরা, পরবর্তী সেশনে আবার দেখা হবে। বিদায়।